네, 해외에 살고 있는 원어민이 보내준 클립을 가지고 생생한 표현들을 또 접해볼 수 있는 그런 기회죠. 그런데 영상 보기 전에 단어 3개만 예습하겠습니다. 첫 번째는요, 소매업을 가리키는 retail이라는 단어가 나올 겁니다. 어떤 그냥 소비자가 직접 가서 물건을 살 수 있는 가게가 다 retail store인 거죠. 도매와는 달리. 그리고 두 번째는요, 불평하다라는 뜻을 가지고 있는 complain 들릴 거고요. 그리고 세 번째로 rethink, 영상에서 만나볼 수 있는데 다시 생각하다 또는 재고하다라는 말입니다. 이 단어들 발음 연습해 보시면 어떨까요? Okay, so let's practice our pronunciation. So repeat after me. The first word is retail. 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 Okay? The next one is complain. 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 And the final one is rethink. 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 Okay, so before we watch the clip, I would like to introduce to you someone you already know. Her name is Janelle. She's from the USA, and she's going to talk to us about how sometimes during the holidays, some frustrating things might happen at work. So, let's watch. So it's the end of the year, and once it gets to be December, if you work in retail, there's going to be customers who complain that you say Happy Holidays instead of Merry Christmas. And the people who have a problem with this need to get their priorities straight. Because if you think that's your biggest problem right now, then I think you need to rethink some things. 어딜 가나 불평하는 사람들은 많이 있잖아요. Of course. There are always, people who complain, and I'm complaining about people who complain. Right? But it's okay to complain about people who complain. Is it? Can we? Yeah, of course. 네, 불평이라는 게 무조건 나쁜 건 아니지만 불평하는 사람을 또 이제 대하고 또 맞이하면서 또 이렇게 서비스를 제공해야 되는 사람 입장에서는 물론 답답할 수 있겠죠. 그래서 Right. 전혜영 씨가 아주 사소한 것에 대해서 불평하는 사람들에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 오케이, 이제 전혜 씨가 했던 말들 중에서 문장 첫 번째로 어떤 거 공부해 볼지 소개해 주세요. Okay, so the first one is so. It's the end of the year, and once it gets to be December, if you work in retail. So, it's the end of the year, and once it gets to be December, if you work in retail. So, it's the end of the year. 연말인데요. 이제 연말은 the end of a year라고 해도 되겠지만 올해 연말을 가리키기 때문에 it's the end of the year. 이번 달 말이기 때문에 it's the end of the month. It's the end of a month는 그냥 아무 월말이나 Any month, 네, right. any month. But the month is this month. 네, 지금 내가 속해 있는, 내가 살고 있는 그 달, 내가 살고 있는 그 해, the end of the year 또는 물론 this year라고 해도 똑같은 말이 되겠죠. 그리고 once it gets to be December, 12월이 되면요. If you work in retail, what does it mean? Work in retail. So work in retail means you work at some type of retail store. So, a clothing store or some type of, anything that sells stuff. 네. 반대, retail의 반대가 이제 wholesale이잖아요. Yeah, wholesale, yeah. So if you work in wholesale, you are selling things to To companies. stores, Yeah, right. companies or In stores. retail, you're just selling stuff 네. for consumers. 그렇죠. 그래서 B2C라고 하죠. Business Yeah. to customer. B2C. 네, B2B를 하게 되면 business to business를 하게 되면 도매지만 이제 B2C를 하는데 work in retail이라는 것은 한마디로 if you work in a store. Yeah, basically, some type of store. 네. Anything that sells stuff. 네, 가게에서 일을 하게 되면이라는 말인데요. 여기서 공부하고 넘어갈 것이 하나 있습니다. 바로 중간에 나와 있는 once it gets 뭐뭐뭐라는 말인데요. 여기서는 이제 once it gets to be December라고 해서 12월이 되면이라는 뜻으로 쓰였는데 once it gets 뒤에는 여러분이 알고 있는 형용사들을 다양하게 쓸 수 있어요. 뭐 어두워지면, 더워지면 이런 말도 가능한데 이것을 가지고 예문 하나 보시죠. Okay, so for example, you can say, once it gets cold, you will need more warm clothes. Once it gets cold, you will need more warm clothes. 뭐 추워지면, 날씨가 추워지면 따뜻한 옷이 더 필요할 거예요 라는 말이죠. once를 한 번 추워지면 이렇게 하면 안 되겠죠. No, it just means like when it gets cold. 네, Once 그래서- it becomes cold. Well, I just used it. Once it becomes cold. When it becomes cold. 네, becomes cold, gets cold 똑같은 뜻으로 쓰였고요. once는 한 번이 아니라 뭐 일단 이렇게 하게 되면 when이란 뜻입니다. Okay, let's move on to the next one. All right, let's move on to the next one. The next one is
there's going to be customers who complain that you say Happy Holidays instead of Merry Christmas. There's going to be customers who complain that you say Happy Holidays instead of Merry Christmas. 이거 사실이잖아요. Yeah, no, 네. it's true. It's a true thing. It's real. It's true. I've experienced it myself. 네, 그래서 메리 크리스마스 물론 할 수 있겠지만 사실 그 연말에 다양한 그런 문화, 다양한 국가에서는 또 다른 것을 또 그 기념을 하거든요. 그렇기 때문에 크리스마스를 너무 강조를 안 하고 싶은 Right. 사람 입장에서는 그냥 해피 할리데이즈. Yeah. 네. So these days at the stores, because like what you said, there are many people, who come from different places who maybe don't celebrate Christmas. We just say holidays 네. because there are other holidays. But there are people who actually get offended and will like yell at store people. I've been in a store and I've heard, that happen too when I lived in America. I was 네. like, oh my goodness, come 또 on. 반대로 Yeah. if you say Merry Christmas to everybody Right. 만약에 모두에게 메리 크리스마스라고 말하면 또 크리스마스를 또 기념하지 않는 사람들이 또 화를 낼 수가 있고 Yeah, they're like, excuse me, I don't celebrate Christmas. I'm not this, or I'm this. I celebrate this. So 네. you just can't win. But holidays just covers all the holidays, so it's more safe. 그러니까 자넬 씨가 이 이야기를 하는 이유는 굳이 이렇게 holidays 아니냐 크리스마스도 그러니까 굳이 불평하지 말아라라는 말인데요. There's going to be customers 사람들이 있을 건데 그 직원이 크리스마스라고 하지 않고 해피 할리데이즈라고 불평하는 사람들이 있을 거다라는 이야기입니다. 불평하다라는 것을 넣어서 또 잠깐 정리를 해보면요. complain은 불평하답니다. 그런데 그냥 여러분 complain만 외우면 문장을 길게 이어갈 수가 없어요. complain that. 여러분 think that 뭐뭐라고 생각하다. say that 뭐뭐라고 말하다 다 해보셨잖아요. complain that도 똑같이 적용이 돼서 complain that 뭐뭐뭐 문장을 이어갈 수 있는데요. 예문으로 만나보시죠. All right, so for example, you can say, she complained that the room was too small. She complained that the room was too small. 그녀가 방이 너무 작다고 불평했습니다. 라는 말이죠. 네. Yeah. 네. 물론 complained를 she said that the room was too small 이렇게 말해도 되겠죠. You can say that as well. 네. 다음 문장 보시죠. All right. One moment as I flip my card. Okay. Okay, the next one is, and the people who have a problem with this need to get their priorities straight. And the people who have a problem with this need to get their priorities straight. And the people 그리고 사람들 어떤 사람들인가 하면 who have a problem with this 이게 좀 불만인 사람들은 need to get their priorities straight. 우선순위가 무엇인지 뭐가 중요한지를 잘 생각해 봐야 합니다. Right? 네, 이건 사소한 거니까요. 여기서 공부하고 넘어갈 것은 바로 중간에 나와 있는 have a problem with. 무언가를 가지고 문제가 있다. have a problem with는 문제보다는 그냥 불만인 거죠. 그래서 have a problem with 뭐뭐뭐 하면 어디에 동의하지 않다. 그 제안이 난 문제가 있다고 봐요. 약간 동의하지 않는 거 또는 그거 불만이에요라고 말할 수 있는 게 have a problem with인데 예문으로 보시겠습니다. Okay, so for example, you can say, I have a problem with Hyunwoo-sen. About what? I don't know. I was just saying something. I Just have a a joke. problem. I have a big problem with you having a problem with me. I have a problem with you having a problem with me having a problem with you. Let's stop here. Okay. Have a Alright. problem with 불만인 거죠. Right. Okay. So the real example is, do you have a problem with my fashion? Do you have a problem with my fashion? I don't have a problem. I have no problem with your fashion. I don't care. Okay. I don't have a problem with your fashion either. Yeah. If you did, I was going to tell you to get your priorities straight. Alright. 그래서 내 패션에 뭐 불만 있어? 라고 할 때 You have a problem with this? 이런 식으로 누군가에게 뭐 불만 있나요? 라고 말을 많이 합니다. Okay, the next one is All right. So the next one is, then I think you need to rethink some things. Then I think you need to rethink some things. 이 문장에 think 두 번이나 나와서 Oh, that's true. Think, then I think you rethink. need to rethink. 네, I think you need to rethink some things 또는 마지막에 또 things도 연결이 돼 있어. Think, rethink things. Uh-huh. 발음하기 I think you need to rethink some things. 네, 발음하기 좋은 문장인 것 같은데요. 자, 그래서 몇 가지 좀 다시 생각해봐야 될 것이 있다. 생각을 좀 바꿔야 될 것 같다라고 나는 생각한다라는 문장이죠. 여기서 정리할 것은요, 바로 중간에 나와 있는 You need to rethink. 뭐 상대방이 어떤 판단을 했거나 아니면 계획을 세웠거나 또는 어떤 전략을 수립했을 때 다시 한번 생각해봐야 될
그거 확실히 맞는지 다시 한번 곰곰이 생각해봐라고 말하고 싶을 때 이런 말 쓸 수 있습니다. 그래서 you need to rethink. 다시 한번 또는 재고를 해보는 거죠. 예문 보겠습니다. Okay, so for example, you can say, you need to rethink your strategy. You need to rethink your strategy. 전략을 다시 생각해봐야 될 필요가 있어. 다시 짤 필요가 있어라는 거죠. So whenever you say you need to rethink, it means you're wrong. Kind of. Yeah. Or, yeah, it means there must be a better solution or a better idea, so Yeah. find a better idea. 그렇죠. 그러니까 Yeah. you're not quite there yet. You Yeah. have to think about it again. Keep thinking, keep revising and thinking of other ideas to make it better. That is right. And if you thought that this is the end of this part, you don't have to rethink because you are right. Yes, you are 100% correct. Okay, and what shall we do now? Okay, so since we've gone over these 4 sentences now what we're going to do is review them. We're going to review them by listening to each sentence 2 times each. So let's watch. So it's the end of the year, and once it gets to be December, if you work in retail. So it's the end of the year, and once it gets to be December, if you work in retail, there's going to be customers who complain that you say Happy Holidays instead of Merry Christmas. There's going to be customers who complain that you say Happy Holidays instead of Merry Christmas. And the people who have a problem with this need to get their priorities straight. And the people who have a problem with this need to get their priorities straight. Then I think you need to rethink some things. Then I think you need to rethink some things. Okay, so since we've gone over the 4 sentences, this time we have to listen to the whole clip in its entirety from start to finish. There will be English subtitles so you can read and follow along. Let's watch. So it's the end of the year, and once it gets to be December, if you work in retail, there's going to be customers who complain that you say Happy Holidays instead of Merry Christmas. And the people who have a problem with this need to get their priorities straight. Because if you think that's your biggest problem right now, then I think you need to rethink some things. 네, 오늘도 다양한 표현들을 배웠는데요. 오늘 마지막으로 정리하면서 여러분에게 꼭 소개하고 싶은 딱 하나의 표현. Alright, so today's takeaway is get your priorities straight. Get your priorities straight. priority를 이렇게 천천히 읽으면 어렵지 않아요. 그런데 Right. 빨리 읽으면 priority, Priority. priority. Yeah, priority. Nobody 네. says that. Get- Priority. Get your priorities straight. Priorities. 이거는 사실 문장 자체가 길진 않지만 연습을 많이 해보셔야 Right. 그 상황에 맞게 딱 나올 수 있을 것 같아요. Get your priorities straight. Get your priorities straight. 네, Get your priorities straight 마지막으로 한 번 더 읽어봤고요. 네, 뭐 우선순위를 좀 잘 생각해봐, 바로 잡아, 중요한 것부터 해야지. 그게 중요한 거야. 다양하게 번역할 수 있겠습니다. That's right. 네, 오늘도 함께해 주셔서 감사하고요. 저희는 다음 시간에 더 유익한 내용으로 또 찾아뵙겠습니다. Yes, we will. Make sure you check us out online so you can download the scripts and dialogues and rewatch some things if you need to. 네, 저희는 다음 시간에 뵙죠. All right. 바이바이. When we hang around and paint the town blue, and I can't think of anything else I would like to do. We are all connected. Don't you wanna be